Oi pessoal, tranquilidade, aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês. E nesse livro aqui, nesse capítulo aqui eu quero falar sobre um livro que eu terminei de ler há 2 dias atrás. Deixa eu contextualizar em que época, ano, dia nós estamos. Hoje é dia 17 de dezembro de 2017, só para ficar claro e fica mais fácil de contextualizar. E o livro que eu terminei de ler, ele se chama The Design of Everyday Things. Eu vou mostrar aqui, vou aproximar. Tá flipado e vocês já sabem por quê. Eu tô filmando com a câmera frontal do celular. The Design of Everyday Things. Vou repetir mais uma vez. The Design of Everyday Things. Escrito por Donald Norman. Vocês podem ver aqui um bully que tá errado. Certo? E tem um porquê. Esse livro foi uma dica que eu recebi de uma amiga, eu trabalhei com ela, ela foi minha chefe, super gente boa, dava várias dicas, altos papos, enfim, vários livros, nossa, aprendi muito com ela. E eu comecei a ler esse livro há 2 anos atrás, eu vim terminar só agora. Eu consigo ler, o livro está em inglês, eu consigo ler em inglês tranquilamente, assim, não tem problema, só que ler em inglês sobre determinados assuntos é um pouco mais difícil. Por exemplo, eu leio ficção, eu leio suspense, eu leio terror, eu leio alguns livros técnicos. Só que esse livro ele é bem técnico. É um livro que fala sobre User Experience Design. Design para a experiência do usuário, que não é um assunto tão simples nem em português. E em inglês ele é um pouco mais difícil. Então, também a linguagem é simples, mas o assunto, como é um livro mais técnico, não é uma história, né? Ele não tem uma narrativa para te entreter. É um livro técnico. Então, às vezes ele fica meio boring, meio entediante. E eu fico meio bored, meio entediado. Então eu parava e ia ler outra coisa. Depois de uns dias eu voltava, tentava engatar, não ia ler outra coisa. Não porque o livro é ruim, o livro é muito bom. Ele é tipo a bíblia da experiência para o usuário, né? Que é quando você desenha produtos, você desenha eles baseados no que o usuário nos fala, no que o usuário nos mostra, né? A pessoa que vai usar o produto. Pode ser um produto físico ou digital. Então, existe um processo onde se entrevista, observa, se cria protótipos, oferece para o usuário testar e o usuário vai dando feedback e os designers vão melhorando esse produto, que pode ser digital, físico, enfim. E serviços também, tem, enfim, uma variação de coisas. E isso é baseado no design centrado no usuário, né? Então o usuário é quem vai usar o produto. Então é sempre importante que se ouça ele, que se crie metodologias, que se siga metodologias já existentes para que se crie produtos mais efetivos, que se faça testes constantes, enfim. É um ciclo, né? O design iterativo, que é criar, levantar os requisitos, né? Ter a ideia, depois ouvir o usuário, a partir disso fazer protótipos, oferecer para o usuário testar. O usuário vai dar o feedback e a gente volta para a prancheta, né, um jargão, e aí segue o processo de novo. Esse processo iterativo, que é uma coisa que não tem fim, sempre melhorando os produtos, certo? Desculpe se eu falei alguma besteira, mas enfim, às vezes pode acontecer, né, de mudar aqui uma nomenclatura, mudar, enfim, alguma das ordens das coisas. Bom, é um livro muito bom, super recomendo, e eu li ele em inglês, certo? E agora eu vou tentar falar sobre ele em inglês. Vou apertar o botão que muda magicamente a minha voz de português para inglês. Hello good fellas, this is Marcos one more time in another video. You know me? I'm quite sure that you know me. Don't you know? I think that you do. If you don't, I will introduce myself in this very beginning. It's a pleasure to meet you. My name is Marcos, I'm a Brazilian guy from São Paulo. I'm 37 years old and I'm here every single day trying to find out a new way to study English, to improve myself, okay? To the life, to the job, to the trips, and so forth. Today, I would like to talk about a book, a PDF, a digital book that I read a couple of days ago. Actually, I started reading this book from many time ago, specifically talking about 2 years ago. I started learning that in 2015. Today we are in 2017. I spent 2 years learning that, but I shall say that I stopped many times
The book is quite good. I will talk about that. At first I will talk in English. The Design of Everyday Things, written by Donald Norman, well known as Don Norman, and this guy is a kind of poop of user experience design. User experience design is something that I have done for many time in my professional life, in my career, but I was doing that by feeling, okay? Because I'm a designer since 2014, so I may do, no, 2004. I'm a designer since 2004, pretty much before I went to the university. And I was doing many websites using old-fashioned tools, and coding sometimes as well, and it was quite fun. But this book talks about some really important process to do things properly. For example, UX designer is user experience design. It's something that we do. We have our conceptions. It's really well known across the world, over the world. And the importance in this sort of design is to hear, to listen, to keeping attention to the user, because the user is the center. So centered design in the user. The user is the main, the proposal, the most important thing in this process, because the user will use the product. So we need to think about the concept. We need to listen to carefully to the user. We need to do prototypes. We need to construct the concept and then do prototypes, and then to offer these prototypes to the user. And the user needs to test that. And then we need to take many feedbacks to go back to the drawing table and to improve this concept. This process actually doesn't have end. We need to do this circle, okay? Doing the specification at first, not the specification. We need to have the requirement properly. Talking about, we need to have the requirement, and then we need to do the concept, the prototype, and then we need to test, and then we need to go back to the drawing table. This process is named the iterative process. We need to listen to the user and to construct better products, because pretty much before, products are just constructed, and just like that. And people that would like to buy something just needed to go and to buy, and just few options, for example. And I'm talking about digital products or physical products as well. And then when this sort of process started, people started to thinking better, because we have some sort of different way and some sort of different feature to offer, to put in our products while we are doing that. And that's important. For example, if you take some mobile phone company, for example, I will talk about Apple. Even I'm an Android user, but if you take iPhone and, for example, another brand, another kind, they are really different. I shall say that I really prefer Android for many reasons, but I can't just put aside Apple, because it's really well known, well thought, well constructed, and Don Norman worked in Apple. Don Norman started actually this department to think about the product, the user experience, to construct products thinking about the user, the physical gadget, the system, always improving that, always thinking, always listen to carefully, to the user, to have better products always. Whew, it's a little bit difficult to talk about that. It's quite different. Even my speech, my velocity, it gets another way, because it's not my, my comfortable area. While I'm talking about general English, I'm so comfortable because I know that I have talked about that for many time. And talking about UX, it's a bit different. Even I did some courses, I'm studying for some time, but it's new to me.
It's a self-challenge, okay? And I think that this video is over because I'm almost in 10 minutes and I don't want to be longer. No, not at all. I already introduced myself, so for now I don't need to do that one more time. I just will say goodbye and I hope to see you in the future.